Мисля, че вече всички сме тук. Можем да започнем официално. Добре дошли на Форум Права 2023 година. Ваши превъзходителства, уважаема госпожо първи съветник, уважаеми господин директор на Френски институт, уважаеми гости и съмишленици, радвам се да сме заедно отново. Аз казвам Надежда Цекулова и ще имам удоволствието и честта да водя Форум Права 2023. Благодаря на организаторите от ЛГБТ и организация Действие за това, че за втори път ми гласуват доверие за това изключително важно правозащитно събитие. Тази година форумът се провежда с домакинството на Френски институт и посолство и в партньорство с посолството на Нидерландия, фондация Фридрих Науман, Ерфанд и Български фонд на жените. Благодаря за подкрепата. Събитието щеше да бъде невъзможно и без помощта на доброволците, които са до нас от първия ден на подготовката на това събитие и ще останат до края. Първото приветствие от името на нашите домакини ще поднесе госпожа Стефани Петибон, първи съветник в посолството на Франция в България. Заповядайте, госпожо Петибон. Good morning. I will speak in English. Unfortunately, I don't speak Bulgarian. Welcome to the French Institute. I'm happy to see so many of you today in this place, which is above all a place for debate and meetings on social and contemporary issues. The topic that will be at the center of the debates today are particularly close to our heart at the French Institute and at the French Embassy. Equal rights and opportunities, gender equality, non-discrimination of any kind, and in particular, discrimination based on sexual orientation. As you know, this is why the French Institute often puts its facade on Slaveyskov Square and as well as this magnificent hall at the service of great causes in support of the actions undertaken by Bulgarian civil society. I would like to thank the Nadezhda Foundation for organizing this second edition of the Sofia Human Rights Forum. I would like to congratulate you and tell you that we hope that this first partnership with the French Institute will be renewed. I would like to thank Mr. Alain Parmentier, who is coming from France. I don't see you. Mr. Alain Parmentier, he works for the French National Police and he represents the French and European LGBTI Police Association FLAG. Today, we are going to discuss extremely diverse subjects: women, disability, childhood, LGBTI rights, apatrides, and many others. This diversity underlines the universality of human rights. Every human being has the right to dignity, to equality, to freedom to thought, to freedom to love. As you know, France has long been committed to the defense of human rights. These rights are among the founding values of the French Republic, as proclaimed in the preamble of our Constitution. Their respect is at the heart of the exercise of democracy in France and of our commitment within the European Union and international organizations. The Declaration of the Rights and the Citizen, adopted by the first French National Assembly in the revolutionary context of 1789, was a major inspiration to the drafters of the Universal Declaration of Human Rights almost 160 years later. Amongst these key drafters was the eminent French jurist René Cassin, alongside Eleanor Roosevelt. It was therefore natural for us to be at the side of all the partners of this forum today to support this event. It is
this same ideal and these same values of tolerance, equity, and social justice that guide France's international action. France is particularly committed to several issues. The international abolition of the death penalty, the fight against impunity, arbitrary detentions and disappearance, respect for women's rights, the fight against the recruitment of child soldiers, and the fight against discrimination based on sexual orientation and gender identity. These projects are conducted in partnership with the international community, international organizations, and French and foreign NGOs. I am thinking today of several countries in the world where these human rights are being violated. I'm thinking, of course, of Russia's war in Ukraine. Russia is shamelessly violating the UN Charter, the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. It systematically violates international humanitarian law and human rights. It inflicts untold suffering on the Ukrainian people. Those responsible for these war crimes, indeed for these crimes against humanity, will have to be held to account because there can be no lasting peace without justice. I am also thinking of Iran, where the regime is repressing peaceful demonstrators with terrible violence. 500 of them have died while others are being executed. I wish to pay tribute to the bravery of the Iranian people, who want nothing more than to live in freedom. Catherine Colonna, the French foreign minister, and her German counterpart, Annalena Baerbock, recently awarded the Franco-German Human Rights Prize to Mahsa Amini posthumously in support of Iranian women who defend freedom. The failure to respect universal rights is also the case in Afghanistan, where the Taliban practice a policy of segregation against women and girls. They are progressively chased out of public life and spaces, out of schools, universities, out of the economy, out of even the humanitarian actions that benefit the Afghan population. The list is long, unfortunately, but I will stop here to let you debate and exchange on this fascinating subject. I have no doubt that this forum is a unique opportunity for all of us today to discuss and question our certainties and our actions, to contribute to building a world that is more attentive and more concerned about those who suffer from inequality of treatment, of opportunity, discrimination, or simply access to dignity. Thank you. Доцент Мирослава Манолова е с нас. Тя е началник на кабинета на министъра на правосъдието и е тук да потвърди ангажимента на Министерството на правосъдието към правата на човека. Заповядайте. Ваши превъзходителства, уважаема госпожо първи съветник, уважаеми директор на Френски институт, уважаеми дами и господа, от името на правосъдния министър господин Зарков, благодаря за поканата да се включим в това издание на форум Права. Господин Зарков е възпрепятстван лично да приветства участниците във форума, затова помоли да бъде извинен, което аз сега правя от негово име. Човешките права винаги са били в фокуса на Министерството на правосъдието. Екипът на Министерството разбираемо е чувствителен към темата. Винаги сме отворени за предложения, проблеми, посочването им, обсъждането им и намирането на начини за тяхното решаване, защото дълбоко вярваме, че правата на човека в тяхната многоликост и разнообразие са сърцевината на демокрацията. Без тях и особено без тяхното зачитане и създаване на
среда, която да дава възможност за тяхното ефективно упражняване, няма върховенство на правото и не може да има и правова държава. От началото на мандата си, настоящия екип на Министерството активно участва в подготовката и в отстояването на належащи законови промени в областта на човешките права. Промени, свързани с защитата срещу домашното насилие. Промени, с които се разширяват правата на жертвите от престъпления. Промени, с които се осигурява по-голяма наказателно-правна закрила срещу престъпни посегателства, когато те са породени от омраза или от различна сексуална ориентация. Разбира се, когато става дума за човешки права, никога направеното не е достатъчно. Винаги може да се желае повече и винаги може да се направи повече. Особено сега, когато война се води толкова близко до нас и която на практика показва колко чупливи са човешките права и колко повече усилия трябва да полагаме, за да ги зачитаме, да ги разпознаваме и да ги защитаваме. Отново благодаря сърдечно за поканата да сме днес тук с вас и за възможността да чуем историите, които участниците във форума ще разкажат. Много благодаря. Трябва да благодарим и за традиционната подкрепа на Кралство Нидерландия, за всички активности и събития, свързани с защитата на правата на човека у нас. Негово превъзходителство Симон van der Burg. Bonjour, здравейте, good morning. It's a great honor to be here this morning. I would like to thank the French Embassy and the French Institute for having us here today. Also would like to thank, of course, Nadezhda, Denica Любенова for getting all the change makers here together. And I'd like to thank the representative of the Ministry of Justice. It's a great honor that you are here today. Good morning. I'm grateful to be here with so many of you to discuss and address human rights issues. I'm representing the Netherlands, and we try to be a trusted partner and promoter of human rights around the world. Through our programs, we have been supporting numerous projects also in Bulgaria and intend to continue our active support to the NGO sector. Today's forum, already the second edition, plays an important role in sharing good practices and discussing challenges. Since we are in the month of March, please allow me to focus shortly on the importance of gender equality and women's rights. Let me mention a few names who serve as an inspiration to many women through the years. Elizaveta Karamikhailova was a Bulgarian and internationally renowned nuclear physicist. Among the pioneers in the early 20th century and the first woman to obtain the professorial title in Bulgaria. Maria Atanasova was a Bulgarian fighter jet pilot, considered to be the first female commander of a heavy aircraft in the world and the first Bulgarian female civilian pilot. Lyuba Ognenova was the first female underwater archaeologist and maybe probably the first female archaeologist in Bulgaria. And the list of remarkable Bulgarian women goes on. These are just a few examples of remarkable women and their unique achievements. Despite these achievements and exceptional talents, women today continue to face discrimination, exclusion, unequal pay, and even worse, are frequently victims of domestic violence. And this is unacceptable. I should mention here that over the years we have been observing the debate about the legislation against domestic violence in Bulgaria, and it is my sincere hope that the new Bulgarian parliament will find the time to address this important issue. Looking back at the Netherlands, maybe you are aware that recently the Dutch Ministry of Foreign Affairs developed a complete strategy called Feminist Foreign Policy. In the vision of the Netherlands government, feminism is about equal rights, status, and equality for every individual. It has a particular focus on the position of LGBTIQ+ people.
This has for a long time been important, so it's not really new, but it's now more even an integral and indispensable part of our foreign policy. As societies, we are obliged to guarantee equal rights and opportunities. We know there is much more to be achieved, and we are going to do it together. Governments and NGOs in Bulgaria and in the Netherlands and in Europe and in the world. This is why forums like the Human Rights Forum play an essential role, and I would like to thank our good partners of Nadezhda for organizing it. I applaud your energy, your activism, and your perseverance. Thank you for your attention, and I would like to wish you a successful and inspirational forum. Meet the change makers. It's an honor to meet the change makers because, especially now, with the fragile human rights situation in the world and with the war going on in Ukraine, it's exceptional, important that we are doing this together. Merci, много благодаря, thank you. Адвокат Деница Любенова ме гледа и въздиша. Тя като представител на виновниците да сме тук, ще даде своеобразен завършек на тази официална част. Заповядай. Ваше превъзходителства, госпожо първи съветник, госпожо началник на кабинета на министра на правосъдието, дами и господа, благодаря ви, че сте тук първо. Демокрацията и върховенството на правото в Европа са на прицел. Европа все още не се е оттърсила от ужаса на Втората световна война и отново се изправяме пред война. Залива ни политическа пропаганда, чиято цел е разделение на населението по етнически признаци, по политическа принадлежност, по раса, пол, сексуална ориентация. В някои части на Европа тези инструменти за манипулация на населението са толкова добре развити и вкоренени в политическата система, че са се превърнали в държавна политика. Всички ние станахме свидетели как темите права на роми, права на жени, права на ЛГБТИ хора в последните 10 години в България се използват, за да се засилва крайно дясната пропаганда в страната ни. Тези три общности станаха изкупителна жертва на невъзможността в България да се води политически дебат и да се говори спокойно и без страх. Напротив, тези три общности станаха плашило за населението и всяко нападение срещу тях бива оправдавано, просто защото. Политиците ни така и не намериха нито сили, нито смисъл да решат наглед простички проблеми, а какво остава да намерят сили и сила и без страх да премахнат корена на проблема. Демокрацията изисква опазване на правата на човека. Демокрацията, когато такава съществува, се изгражда върху правата на човека. И точно те трябва да бъдат призмата, през която се взимат решенията, политическите решения. Демокрация, свобода и права на човека. Именно това, както и многобройните опити да бъдем заглушавани и да ни бъде напомнено, че сме втора ръка граждани, доведе на екипа на ЛГБТ организация Действие да мислим как да се противопоставяме. Нашето оръжие винаги са били думите и делата ни. И именно думите и разказването на истории са тези, които променят нагласите. Така през 2021 година в екипа на ЛГБТ организация Действие се зароди идеята за Форум права. Форум права, чиято цел е да бъде платформа, която да обединява, защото само обединени можем да се изправим срещу несправедливостта. И само заедно можем да намерим светлината. От 2022 година Форум права събира и дава платформа на двигателите на промяната, на хората на първа линия, за да бъдат чути те и делата им да бъдат разбрани и подкрепени. Meet the Changemakers. Някак естествено стана слоганът на Форум права, защото вярваме, че хората, които се борят за правата на човека в България, са тези, които носят най-ярката, най-истинската промяна.
Но не само. Всички вие днес, присъстващите в тази зала, и всеки, който ще гледа в последствие лекциите на нашите говорители, неминуемо ставате част от семейството на Форум Права. Семейство, борещо се срещу несправедливостта. Благодаря на всички вас, че сте тук с нас днес. Благодаря на говорителите на Форум Права, както от тази година, така и миналогодишните. Благодаря ви за постоянството и за силата през годините. Благодаря на Френски институт за гостоприемството да бъдем тук днес. Благодаря на финансовата подкрепа на Кралство Нидерландия, Фридрих Науман Фондейшн, Български фонд за жените, ЕРА и най-вече благодаря на невероятния екип на действие и доброволците, без които Форум Права нямаше да бъде реалност. А сега, Meet the Changemakers.